So, hookworm in the group of nematodes, it is widely distributed in tropical and subtropics. One of the small intestine nematodes habitat is jejunum. Important cause of iron deficiency anemia. Iron deficiency anemia is caused by hookworm. What type of iron deficiency anemia? Normocytic hypochromic anemia. Normocytic hypochromic anemia. There may be possibilities of folic acid deficiency, vitamin B12 deficiency. So, this is an important catch question in the oral examination. Named, so anterior end of adult worm is bent. The anterior end is bent. That is why it is called hookworm. It belongs to the family Ancylostomatidae. Two important human species are there, Ancylostoma duodenale and Necator americanus. Ancylostoma duodenale is called Old World nematode, and this Necator americanus is New World nematodes. It is mostly seen in American countries, and Ancylostoma duodenale in India, mostly Rajasthan, Bihar, etc. Also called Old World hookworm, causes Ankylostomiasis. If you utter this particular word, what are the disease produced by Ancylostoma? Don't say only Ankylostomiosis. What are the other signs and symptoms of Ankylostomiasis? You have to mention in the oral table. Dumini in 1843 described the parasite, and Arthur Loss in 1896 described the pathogenesis and mode of infection. Globally, 900 million people infected. Necator 835 million and Ancylostoma 135 million. The hookworm infection is prevalent in the tropics and subtropics countries, Asia, Africa, America, China, Southern Europe. In India, prevalent in Punjab, Uttar Pradesh, Bihar, Rajasthan. Males and young adults commonly affected. Anemia severe in children and pregnant women. Adult worm and egg. Adult worm small, greyish white and cylindrical. Often it is slightly reddish because it ingests RBC. Anterior end bent dorsally. Dorsally it is concave and ventrally convex, like that. That is why it is called hookworm. The oral aperture directed towards the dorsal surface, not in the center, oral aperture towards the dorsal surface. The buccal capsule, the specialty of Ancylostoma duodenale is the buccal capsule has 6 teeth, 4 hook-like on the ventral surface, 4 and 2 knob-like on the dorsal surface. The inner side is, there is 2 knob-like. The male worm differs from female worm. How it differs? The size. Male is smaller. Posterior end expanded in umbrella-like fashion, named as copulatory bursa. Umbrella-like fashion. And tapering, in case of female, no expanded bursa. The genital opening in the posterior end and opens with the cloaca, and here the posterior junction of posterior and middle third of the body. So these are the differentiating features between the specimen. You have to identify the specimen, which one is male and which one is female. Remember, it is not only the size, but the copulatory bursa that is important. This is the specimen. You see, this one is carved. That is why it is called hookworm. The male, the copulatory bursa is there, the posterior end. For attachment with female during copulation, copulatory bursa, the purpose is they consist of 3 lobes, 1 dorsal and 2 lateral lobes. Nematode is dioecious. That means male and female are separated in case of nematode. 3 at dorsal lobe and 10 at the 2 lateral lobes. So, supported by chitinous or chitinous rays of 13 each lobe. So, these copulatory bursa consisting of 13. Here you can see
the spicules. This is the Ancylostoma duodenale, 4 and the 4 teeth in the anterior, the dorsal segment, and 2 in the dorsal and 4 in the ventral segment. The buccal capsule, in case of Necator americanus, only 4. This is the differentiating features between Necator and Ancylostoma duodenale. And here, the Ancylostoma duodenale, these are the copulatory bursa. And in Necator, the copulatory bursa is different. Here, the dorsal ray splits into base. From the base, it splits. And the 2 spicules fused. Here, the 2 spicules, these are free and these are fused. So, these 2 are the differentiating features between these 2. The egg, oval shaped, colorless, non-bile stain. The ova is non-bile stained. Example of non-bile stained ova is hookworm. They are surrounded by thin, transparent hyaline shell membrane, contains a segmented ova with 4 blastomeres. This is characteristics of hookworm, 4 blastomeres with colorless, non-bile stained ova. Clear space between eggshell and segmented ova. Egg floats in saturated salt. Single female worm lays about 25,000 to 30,000 eggs per day, and eggs are excreted in feces 4 to 7 weeks after infection. This is the picture. The outer shell, this is the blastomeres, segmented ova, non-bile stained. The life cycle, definitive host is man, no intermediate host is required. In small intestine, the adult worm innervates small intestine of man, jejunum, attachment to mucous membrane by help of mouth parts, and eggs contain segmented ova with 4 blastomeres passed out in feces of infected man. The soil phase is very important for this particular ova. The soil phase, which is required for maturation. So, the soil phase, if it is a short note, you have to write the soil phase in case of this particular hookworm. The soil phase is required because the hatching, this particular 2 hatching, this occurs during the soil phase. The size is 250 micron to 17. It molts twice, 3rd and 5th day, 2 molting on the soil phase and develops into filariform larva. This is the infective form, this filariform larva. Size 500 to 700 in the infective form, penetrates the unbroken skin of toes, dorsum of foot and medial aspect of sole. Remains infective up to 6 weeks in soil. This is the picture of rhabdidiform larva and filariform larva. The 2 bulbs, hookworm, Ancylostoma duodenale. A is the filariform larva. Filariform larva, the esophagus is large, this mouth cavity is small, and here the rhabdidiform larva, the buccal cavity is larger, and the duodenal, the esophagus having 2 bulbs, double bulb. People at risk walking barefoot on soil containing filariform larva, and farm workers, the larva penetrates skin of hands. It reaches subcutaneous tissue and enters lymphatics of small venules, lymph to venous circulation into right heart, into pulmonary capillaries, breakthrough and enters alveolar spaces. The migrates to bronchi, trachea, larynx and crawl over the epiglottis to pharynx and get swallowed. During migration through esophagus, undergo 3rd molting. So, this is 3rd molting, first 2 phases, soil phase and 3rd molting where in the esophagus. The finally settled in small intestine, undergo the 4th molting and develop into adult worm. Attached to small intestine by their mouth parts, after 6 weeks mature sexually, fertilization occurs and female lay eggs in, and then ultimately the cycle repeats. This is the cycle. You can see the egg, this particular egg, and there is embryonated to molting in the soil phase, unembryonated egg to embryonated egg, then rhabdidiform larva is formed and filariform larva in the esophagus, or this is larva 3, and then to the venous circulation, and finally in the intestine where the 4th molting takes place, and then there is a mature form. The pathogenesis, infective form is the filariform larva, portal of entry is skin, and worm causes hookworm disease characterized by anemia,
What type of anemia? It is normocytic hypochromic anemia with vitamin B12 and vitamin C deficiencies. Effects are due to migrating larva or adult worm. The migrating larva lesions, Ancylostoma dermatitis and ground itch, creeping eruptions and cutaneous larva migrans. Larva can migrate through the skin and the lesions in lung. Ancylostoma dermatitis or ground itch. This is the picture. This is the movement of the larva through the skin. An entry of filariform in skin causes dermatitis, leads to intense itching and burning, followed by erythema and edema of the area, developing to papular and vesicular eruptions. Disappear within 1 to 2 weeks, common in Necator americanus. The creeping eruptions, mostly the Ancylostoma conditions where the filariform larva wander about the skin, producing reddish itchy papule along the path traversed by the worm, seen mostly in animals, cats, dogs and others. The animal filariform cannot penetrate below the level of stratum germinativum and stratum corneum. That's why it remains superficial in the skin. The lesion in the lung, bronchitis, bronchopneumonia, eosinophilia occurs caused by adult worm. The disease, hookworm disease, and features are microcytic hypochromic anemia. Hookworm ingests blood about 0.02 milliliter per day. Other features are cough and dyspnea. And intestinal manifestations is by a duodenally sucks 0.2 milliliter per day from Necator anemic more than Necator americanus, and worm migrate to another site, leaving small bleeding points, and that's why the occult blood is positive during the procedure, during the investment. And worm in secretions passes anticoagulant activity. Bleeding from sites continue for some times. It secretes some anticoagulant enzyme. This leads to iron deficiency anemia, microcytic hypochromic type. The degree of anemia depends on number of worms. That's why in hookworm infestation we often target to determine the worm load. That is important. From stool, the body iron store and dietary iron, the development of low grade fever, epigastric pain, dyspepsia, etc. Stool is reddish to black, occult blood positive. Symptoms and signs of anemia present. The lab diagnosis from stool. This is the characteristic stool in the adult worm. Find the characteristics of hookworm eggs. Stool concentration required to detect light infections. The worm load is important, and larva seen if stool is kept at room temperature after 24 hours, not preserved. May resemble Strongyloides starcoralis. An adult female hookworm produced such eggs per day, already I have told the duodenal contents in case of fetals. Indirect methods are there, eosinophil estimation and stool examination also for Charcot Leyden crystal. The stool culture. The stool culture is Haroda Mori stool culture. You just collect the egg and then 1 to 2 ml of normal saline, keep it there, and after 2 to 3 weeks, rhabditiform larva is formed within the normal saline. This technique is Haroda Mori technique. The Necator americanus has similar style of similar lifestyle, and the slightly smaller than Ancylostoma. The differentiating features are morphological study. These are the differentiating features between Necator americanus and Ancylostoma. This is large and thick, small and slender. The buccal capsule is the key, where the 6 teeth are seen. Here the small and round and contains 1 pair of chitinous plates on the ventral surface and 1 pair plates on dorsal surface. So, 2 plates are seen in case of Necator. The posterior end is posterior spine present in the female worm and no posterior spine. Anterior end is bent. Here bent in the opposite direction in case of Necator. The copulatory buds are 13 rays and here 12 rays are seen, and vulva present behind the middle of the body and present in the front of the middle of the body. These are the differentiating features. This is the copulatory bursa. The buccal capsule of Old World and New World. This is the buccal capsule. Ventral surface and dorsal surface 2 and ventral 4,
and here only 1, 2, 3, 4, 4 buccal plates. Copulatory bursa, 13, 5, 5, 3, and this is bucca dorsal ray and shallow cleft and tips tridigitate. Bursa, dorsal ray, deep cleft, bifid lips and spicules fused in case of Necator americanus. Treatment is mebendazole is the treatment. Mebendazole and albendazole, pyranthal palmoate, 11 milligram per kg for consecutive 3 days. Prevention is better than cure. Next. আরেকটা আছে, slide আরেকটা আছে. Larva migrants is a short note. It includes the larva migration through the various tissues or organs of the body. Sometimes the larvae appear to lose their way and wander around aimlessly. This is generally seen when human infection occurs with non-human species of nematodes. Human infection with cat nematode, dog nematode. Then these larva migrants occur. When human parasitic nematodes infect immune persons, the immunity is sufficient to prevent the normal progression of infections. The larva migrants can be classified into cutaneous, ocular, and visceral type. Let's see. The cutaneous larva migrants. In case of the creeping eruptions, the pathogenesis is the parasite eggs are passed in the feces in infected animals into soil where the larva hatched out. The infection is acquired from soil contaminated with excreta of these animals, and on coming in contact with human skin, the larva penetrate the skin to cause infection. Between a few days to 3 months of the initial infection, the larva migrate beneath the skin. The clinical features: creeping eruptions, mostly these creeping eruptions, and creeping eruptions are itching papules and serpiginous tunnels are there. These are the lesions. You can see the migrating worm. Eosinophilia and serological tests are not developed, only the biopsy rarely found, and diagnosis is based mainly on clinical features. The visceral larva migrants, this condition is caused by the migration of larvae of non-human species of nematodes that infect by the oral route, and mostly the most common is the dog ascarid and Toxocara canis and Toxocara cati. These are the causative agents. Toxocara canis and cati, dog and cat, usually the domestic one. So deworming is very much required for this domestic animal. The clinical features are like this: the sites involved, the eye, this is the lesion, this is the lesion. Ophthalmic larva migrants. Serological tests such as passive hemagglutination test and microprecipitation test and ELISA tests are there. Difference between cutaneous and visceral larva migrants. Ocular larva migrants. Dogs are the chief culprits. Thank you. Long questions. Staphylococcal abscess and laboratory diagnosis. Number 2, staphylococcal abscess and lab diagnosis.
Number 2, compare and contrast the virulent factors of Staph aureus, Streptococcus pyogenes, and S. pneumoniae. Number 3, S. pyogenes and S. pneumoniae. Number 3, classify beta hemolytic streptococci. Describe the pathogenesis of Streptococcus pyogenes. Capsule, fimbriae, M protein, lipotecoic acid, group specific polysaccharide, comma, extracellular products like toxin and others. So, describe the pathogenesis of Streptococcus pyogenes means you have to write each and every points. Next question. Extracellular product. Streptococcal sore throat. Sore throat. Lab diagnosis and antimicrobial prophylaxis. Question 5. What is the reservoir of Neisseria meningitidis? Reservoir of Neisseria meningitidis. Are asymptomatic carriers known to occur with the pathogen? Describe the lab diagnosis of meningococcal meningitis. Question 6. Bacterial food poisoning. Causes, bacterial causes, and lab diagnosis. Question 7. Is diphtheria a notifiable disease? Is diphtheria a notifiable disease? Lab diagnosis of Corynebacterium diphtheriae and DPT vaccine. Lab diagnosis of Corynebacterium diphtheriae and lab diagnosis. What is MTB complex? Lab diagnosis of MTB, latest technique and sensitivity of each test. Latest technique and sensitivity of each test. What is gash gangrene? Lab diagnosis of gash gangrene. Laboratory diagnosis of enteric fever. Typhoid vaccine.
Lab diagnosis of 7th pandemic. Lab diagnosis of 7th pandemic. What was it? Cholera. Yes, Vibrio cholerae. Lab diagnosis of 7th pandemic. Vibrio cholerae. Morphology of Haemophilus influenzae. Lab diagnosis and vaccine. Lab diagnosis of fungal infections in general. Lab diagnosis of fungal infection in general. Short notes. 14 questions only. All right. Short note. MRSA. Staphylococcal toxin. Coagulase test. ASO titer. ASO titer. ASO titer. Streptococcus agalacti and CAM test. Group characteristics of enterococci. Group characteristics of enterococci. Pneumococcal vaccine. Gonococcal urethritis. Non-gonococcal urethritis. NGU. Gonococcal urethritis and non-gonococcal urethritis. Bioterrorism and Bacillus anthrax. Bioterrorism and Bacillus anthrax. NTM and its importance. Tetanus toxoid. Diarrheogenic E. coli. Diarrheogenic E. coli. Diarrheogenic E. coli. Nocardiasis versus actinomyces. Causes of UTI and lab diagnosis of UTI. Difference between diarrhea and dysentery. Diarrhea and dysentery. Bacterial lab diagnosis of dysentery. Vidal test. Vidal test. Both tube and slide. Sepsis and blood culture. Sepsis and blood culture. Non-fermenters and its importance in clinical microbiology.
non-fermenters, and its importance in clinical microbiology. কি লিখবি? সিউডোমোনাস আর অ্যাসিনোটোব্যাক্টার আর বুরকেলডেরিয়া, এই তিনটে বার্কেলডেরিয়া, তিনটে মোস্টলি আমরা বার্কেলডেরিয়া, তিনটে মোস্টলি আমরা ল্যাব প্র্যাকটিসে কমনলি আইসিইউ এর পাই, আইসিইউ হসপিটাল এনভায়রনমেন্ট। এই তিনটে সম্পর্কে ব্রিফ করলেই হয়ে গেল, আর কিছু লিখতে হবে না। আইডেন্টিফিকেশন লিখতে হবে নন ফার্মেন্টার্সের। নন ফার্মেন্টার্সের আইডেন্টিফিকেশন প্রোটোকল পরে একটা দিয়ে দেবো তোদের, যা পারবি এখন লেখ। একটা চার্ট দিয়ে দেবো নন ফার্মেন্টার্সের, যে নন ফার্মেন্টার্সে আসুক ওই একই চার্ট লিখবে। ভিডিআরএল টেস্ট, congenital syphilis, halophilic and non-halophilic vibrio, and non-halophilic vibrio. Peptic ulcer associated with H. pylori. Peptic ulcer associated with H. pylori. STS, standard test of syphilis, TPHA and FTA ABS. Fluorescent tagged antibody absorbed. এটা পারবি। Standard test of syphilis, TPHA, FTA ABS. Hemophilus ducrei, chancroid. Scrub typhus, Well-Felix test, কোন অ্যান্টিজেন? Well-Felix test, তো ঠিক আছে, কিন্তু নেচার অফ অ্যান্টিজেন প্রোটিয়াস, আর কার সঙ্গে লাগবে? রিকেটশিয়াল, ঠিক আছে, কিন্তু হোয়াট টাইপ অফ নেচার অফ অ্যান্টিজেন কি? ন্যাচারাল অ্যান্টিজেন নাকি কি অ্যান্টিজেন? কি অ্যান্টিজেন? হেটেরোফাইল অ্যান্টিজেন, হেটেরোফাইল অ্যান্টিজেন। ডাইমরফিক ফাঙ্গাই, হ্যাঁ, হেটেরোফাইল অ্যান্টিজেন। Dimorphic fungi, hyphae versus pseudohyphae, classification, morphological classification of fungi. Chlamydia trachomatis. Give me your findings. বসে না, ডক্টর স্টুলে বসো। হ্যাঁ, লাস্টেরটা কি আরবিসি? লাস্টেরটা পার্সেল। পার্সেলের মধ্যে কি আছে? ছোট ছোট ডিপ্লোকক্কার, খুব ভালো করে দেখো। পার্সেলের মধ্যে ডিপ্লোকক্কাই রয়েছে ছোট ছোট করে, ইন্ট্রাসেলুলার। পার্সেল কত বড়, তার মধ্যে দুটো করে রয়েছে ইন্ট্রাসেলুলার ডিপ্লোকক্কার। তাহলে ইলেকট্রন স্মিয়ার থেকে পাওয়া গেছে দিস ইজ নাইসেরিয়া বন্ডনি। এবার আজকে কি বইটা পড়ে ফেলবে একটু, জলের মন পরিষ্কার হয়ে যাবে, ঠিক আছে? এবার পরিষ্কার হলো। তোমার নাম কি? অ্যাডজাস্ট দি ফাইন ওয়ান। ফাইন কোনটা?
এদিকে ওটা ফাইন। পেরিফেরাল স্মিয়ার তো লিশম্যান স্টেন হয়েছে। স্ক্যাটার্ড আরবিসি দেখতে পাচ্ছ, একটা আরবিসির মধ্যে একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছ, কি সেটা? লিম্ফোসাইট। লিম্ফোসাইট দেখতে আমার কোনো ইন্টারেস্ট নেই। ইন্ট্রাসেলুলার, সেলের মধ্যে রয়েছে। ইন্ট্রা আরবিসি, আরবিসির মধ্যে রয়েছে। কি রয়েছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, নো নো, cytoplasm and fine dot, red dot. So this is late trophozoite of P. vivax, because this form is not seen in P. falciparum. Next slide. Alveoli, one deeply stained, placed in the center. Merozoites. Merozoites are seen. So, what are the Merozoites are there. অনেকগুলো ছোট 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 একসঙ্গে কংগ্লোমারেট করে আছে। সিজোর্স, সিজোর্স অফ P. vivax। ভালো করে দেখো, ভেতরে এবার দেখো অনেকগুলো মেরোজয়েডস রয়েছে, লাল 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 লাল, ভেতরে অনেকগুলো সেল, ওগুলো সব একটা করে ভাইরাস রিং হবে। বেশ, পরেরটা দেখো। এটা একটা ডাব্লিউবিসি, ইউরেথ্রাল স্মিয়ার। ডাব্লিউবিসির মধ্যে ছোট ছোট ডট দেখতে পাচ্ছ? দেখতে পাচ্ছ? গ্রাম নেগেটিভ, ইন্ট্রাসেলুলার, সেলের মধ্যে, and diplococci. So this is Neisseria gonorrhoeae. Fine adjustment period with that of this is the picture of কেমন হচ্ছে একবার ফাইন তো ধরেছো, এসি হয়ে গেছে দেখি সরো বলছে এটা ধরবে না। আচ্ছা সরকার inside the RBC, the form is adequate, cytoplasm is thick and with the red dot. Is it clear? Yes. Yes. Then this form is early trophozoite or late trophozoite. Early trophozoite is ring form. This one is not ring. This is adequate. This is late trophozoite. Well, this is late trophozoite of P. Plasmodium. Vivax of falciparum. Vivax. Mention that. This is the late trophozoite of P. This slide. Okay. No early trophozoite. This is also adequate. But another finding is here. Deeply stained at the center. All are RBC surrounding. Inside the deeply stained, examine very carefully. Merozoites are there. একদম সেন্টার থাকে, মনে হবে অনেকগুলো রেড ডট একসাথে চলে গেছে। So this is which form of P. vivax? Last one. This is George. Sequence of P. vivax. Next class.
Amoeboid form. Peripheral smear, stain with Leishman stain, and your finding is in favor of amoeboid form of what? Amoeboid form or tropozoite? That means the late tropozoite. The late tropozoite of what? Plasmodium what? Plasmodium vivax. Try to tell the whole. This is a peripheral smear collected from a patient of malaria, and the slide shows plenty of RBC within one cell, within one RBC that has been parasitized, showing amoeboid form of Plasmodium vivax. Is it clear? Next slide. RBC, merozoids inside, small choto rosette like. So, seizons of what? Vivax malaria, because falciparum malaria seizons are not seen in peripheral blood. Is it clear? So, this is seizons and this is amoeboid form of P. vivax. Clear? Next slide. This is from urethral smear. Where was it? I have described it during my class. How urethral smear will contain seizons? This is not a picture of peripheral smear. This is urethral smear. How can urethral smear show seizons? Small dots are seen inside the cell, just at the center. The cell is leukocyte, and within that small dots are seen. These dots are gram negative. These are gram negative. See again, gram negative dots. So, it is two dots, bean shaped. Shape are not clearly visible, but two dots are visible. How can tropozoite come through urethral smear? Urethral smear এ ম্যালেরিয়া হয়, পেচ্ছাপের রাস্তায় ম্যালেরিয়া হয়। Have you heard the name of Neisseria? This is Neisseria gonorrhoeae. The causative agents of gonorrhea. কিচ্ছু পড়াশোনা করো না। Go and read. আজকে সবগুলো পড়বে। পড়াশোনা করতে হবে, এগুলো কিচ্ছু বলতে পারছো না, কিছু জানো না, ডাক্তার হয়ে পেশেন্ট মেরে দেবে, মানুষের ক্ষতি হবে এতে। যাও সিগনেচার করো, ওখানে ওখানে যাও। The first two are peripheral smear from blood, and last one is a urethral smear, not peripheral blood. এই যাদের হয়েছে চলে যেতে বলো তো, ওখানে ভাটিং দিচ্ছে। হ্যাঁ বলে আপনারা চলে যান, যাদের হয়ে গেছে। বলো, তুমি তো দেখেছো আগের দিন। Very good, late tropozoite. What are the points in favor? Amoeboid shaped, very good. Then this is a picture of peripheral smear. তাই তো, peripheral smear, আরবিসি গুলো দেখা যাচ্ছে। আরবিসির মধ্যে amoeboid ফর্ম দেখলে তাহলে this is of কোন ফর্ম?
Plasmodium has very good. Next slide. সেন্টারে ভালো করে চোখ রেখে দেখো, অনেকগুলো রেড ডট একসঙ্গে যেন জড়ো হয়ে গিয়েছে একটা আরবিসির মধ্যে। ভেরি গুড। সিজন্স, সিজন্স হলে পয়েন্টস অন ফেভার, merozoids are seen inside. Very good. So this is a picture of seasons of viverts. Very good. Next slide. একটা লিউকোসাইট পড়ে আছে, নিউট্রোফিল সেন্টারে। উপরে দেখো না, সেন্টারে দেখো অনেকগুলো রেড ডট ভেতরে, গ্রাম স্টেন করা হয়েছে ইউরেথ্রাল স্মিয়ারে। হ্যাঁ, গনোরিয়া। অনেকগুলো রেড ডট দেখা যাচ্ছে, তাহলে সেগুলো সব পাসেলসের মধ্যে রেড ডট দেখো ডিপ্লো ফর্মে আছে, দুটো দুটো করে আছে, আছে তো গ্রাম নেগেটিভ, তাহলে গ্রাম নেগেটিভ ডিপ্লোকক্কাই। সো এটা তাহলে নাইসিরিয়া গন্ডি। যাও, কি আছে? সুন্দর তো আছে, অ্যামিবয়েড শেপের। বেশ, ভেরি গুড। তাহলে বেশ, তাহলে বলো, ডেসক্রাইব করো। ওরম বললে হবে না, যেমন শিখিয়েছি সেরকম বলো। পেরিফেরাল স্মিয়ার, স্টেন উইথ, স্টেন করা হয়েছে কি দিয়ে? ভেরি গুড। Point out to this next tophocyte. Cytoplasm, sir. Cytoplasm, sir. Describe the color first. Colors are characteristics. Color is purple and pinkish, reddish. Nucleus is red. Nucleus is red. Cytoplasm is thick pores and blue. Blue. So this is in favor of red tophocyte of the Plasmodium vivax. Very good. Now, next slide. একদম সেন্টারে দেখো, একটা কংগ্লোমারেট মতো মনে হচ্ছে। এটা looks like এটা কি? many small structures are present in the central inside merozoids. এটা merozoids. Seasons of Plasmodium vivax. Next slide. Out. Amoeboid shape. What is the color of amoeboid shape? No. You have collected your material or answers from outside. বাইরে থেকে জোগাড় করেছো অ্যান্সারটা। This is not the proper answer. বলে দিয়েছে, তুমি এসে শুনে শুনে বলে দিচ্ছ। Give me points in favor. How can you say that this is an amoeboid? Red color what? Nucleus red color. And the cytoplasm is yellow. No. So you have collected the answer from outside. CJ. This is a picture of peripheral sphere. Plenty of RBCs are scattered there. One sphere, one side, one particular RBC is inhibited by a parasite. That parasite, the structure is amoeboid. And the color, see the color? Adjust the fine one. Fine adjust for which one is the fine? Violet. Now it is clear. So the cytoplasm stains green. Is it green? Are you colorblind? No. Nucleus is red. The cytoplasm is yellowish. Maybe you are colorblind. No.
This is blue. CA. Because the slide is stained with leishmans. This is a monoid system. No? So only the cytoplasm and nucleus are stained. Nucleus is stained with red and cytoplasm will take blue color. No other color is covered. So CA. Now the color is cytoplasm is bluish and the nucleus is red. Not is clearly visible. Your opinion? What is this? Center line, center, at the center. Huh? Points in favor. Huh? Merozoids. Merozoids of what? বাইরে থেকে কালেক্ট করলে এরকমই হয় আর পড়াশোনা না করলে এরকম নেবে বই খুঁজতে হবে এইভাবে ডাক্তারি পাশ করার কোনো লাভ নেই বিষয়টি সে মরে যাবে তোমার হাতে পেটাবে ধরে এখন ছাড়বে না মেয়েদেরও ছাড়ে না তুমি কি ভেবেছো তোমার ছেড়ে দেবে কনজিউমার কোর্ট তোমার ছেড়ে দেবে রেজিস্ট্রেশন চলে যাবে তোমার পাশ করে কোনো লাভ হবে না This is seizures of P. vivax because Falciparum has no seizure form. It is not visible. Seizure form are taken back there. So this is merozoids and this is seizures. দেখো কংগ্লোমারেট অফ সেলস অনেকগুলো হয়ে আছে লাল 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 একটা থোকা সেন্টারে রয়েছে ভালো করে ফাইন অ্যানালাইসিস করে দেখো দিস ইজ মেরো দিস ইজ seizures of P. vivax. So the slide is peripheral smear stained by Leishman stain and the findings is in favor of seizures of P. vivax. Next slide. This is universal smear taken from a patient of gonorrhea. Pus with bead shaped what? Pus is bean shaped. The bean shaped cells. Bean shaped cells where? Cells. What is that? Bacilli or cocci? Cocci. So bean shaped cocci. What is the color? Pink means gram negative or gram positive. Pink is gram positive. Huh? And then gram negative is also pink. Gram negative is pink. And gram positive? Blue. What are the reagents you use in gram stain? Leishman stain is used in gram stain. Carbon friction is used in gram stain. Every day you perform there in all that. What you do? Gyms are stain. These are all gram stain. Huh? Zn stain is gram stain. Alexander Graham in 1856 first discovered this stain.
These state totally divide the bacterial world into two halves. One is the cocci, another is the bacilli. The cocci are mostly gram-positive. That takes the stain of the first color induced. The first color is, first stain is crystal violet. The color of the gram-positive will be violet because that color is retained. Then it is decolorized by, or before that, what is that? Gram-iodine. What is carbon fuchsia? That is used in general stain. হ্যাঁ কিছু পড়ো না, বই পাতাও খোলো না। Crystal violet, then gram-iodine. After that, decolorization is done with what? Huh? H2SO4. It is used in general stain. Alcohol acetone. This is used as a decolorizer. Then after that, huh? What is used as counter stain? Saffronin. Saffron is used as counter stain. So this particular slide retains the color of saffronin. All other washed out. This is gram negative. Gram negative diplococci. Two cocci. আমি তোমাকে জানতাম খুব ভালো মেয়ে, তুমি পড়াশোনা করো, তোমার এই অবস্থা জানতাম না। কি নাম তোমার? হ্যাঁ, সৃষ্টিতা। সৃষ্টি। তোমার গার্জেনের সঙ্গে কথা বলতে হবে। ঠিক আছে, দেখো সই করে যাও। বাড়ি যেতে বলো, বলো চলে যাও, বাড়ি হয়ে গেছে, হয়ে গেলে বাড়ি চলে যাও, ওখানে ছাড়। What are the points of in favor? Amoeboid shape. What color? It is taken? Huh? Pink. Pink color. The color of trypozoite. তুমি দেখে বলছো তো? তো দেখে কি করে বলছো এরকম? হ্যাঁ, ভায়োলেট, ব্লু কালার। লিশম্যান স্টেন কি স্টেন? কি ধরনের স্টেন লিশম্যান স্টেন? রোয়ানোভস্কি স্টেন। রোয়ানোভস্কি স্টেন জানো কি? জানো, পড়ো, প্যাথোলজিতে পড়িয়েছে ভালো, পড়ো। ঠিক আছে, তাহলে এখানে দুটো রকম কালার নেই, একটা হচ্ছে রেড নিউক্লিয়াস আর সাইটোপ্লাজম হচ্ছে ব্লু। তাহলে এখানে অ্যামিবয়েড বলছো কেন? অ্যামিবয়েড হচ্ছে অ্যামিবয়েড শেপে রয়েছে, তাই তো? তাহলে আরবিসির মধ্যে অ্যামিবয়েড শেপে রয়েছে। তাহলে এটা তাহলে কি দাঁড়াবে? তোমার ফাইন্ডিংস তাহলে কি বলবে? ট্রোপোজয়েড অফ প্লাজমোডিয়াম ভাইভাক্স। ঠিক আছে, নেক্সট স্লাইড দেখো, একদম সেন্টারে দাঁড়াও। ফাইন অ্যাডজাস্ট করো, দরকার হলে ফাইন অ্যাডজাস্ট করো, পা দিয়ে ধরো। হ্যাঁ, কি করে বুঝলে? দানার মতো দেখতে পাচ্ছি, দানা, দানাদা, মেরোজয়েডস বলতে। মেরোজয়েডস। মেরোজয়েডস গুলো কিরকম দেখতে? হ্যাঁ, মানে সেলের মধ্যে ছোট ছোট। কোন সেলের মধ্যে? কি সেল সেটা? ভাইভাক্স সেল না আরবিসি? আরবিসি এরকম হয়েছে, আরবিসির মধ্যে মেরোজয়েডস ঢুকেছে, তাই তো? তাহলে এটা কি? সিজনস অফ ভাইভাক্স। ঠিক আছে, নেক্সট স্লাইড দেখো। দেখতে পাচ্ছি পাসেল, পাসেলের মধ্যে কি রয়েছে? পিঙ্ক কালার দেখতে পাচ্ছ, ডট, ওগুলো কক্কাই না বেশি লাগে। ডট দেখা যাচ্ছে, দুটো দুটো করে ডট দেখা যাচ্ছে না? তাহলে পিঙ্ক কালারের ডট হলে কি বলবো তাকে?
কক্কাই বলবে, লম্বা হলে বেশি থাকে, তাহলে পিঙ্ক কালারের কক্কাই দেখতে পাচ্ছ, দুটো দুটো করে আছে, তাই এটা ডিপ্লো কক্কাই। ভালো করে দেখো, দুটো দুটো করে আছে, তাহলে ডিপ্লো কক্কাই। তাহলে পিঙ্ক কালার নিয়ে তাহলে গ্রাম পজিটিভ হবে না গ্রাম নেগেটিভ হবে? গ্রাম নেগেটিভ, তাহলে গ্রাম নেগেটিভ ডিপ্লো কক্কাই। এবার সেলের মধ্যে আছে, সেলের বাইরে না, তাহলে ইন্টারসেলুলার, তাহলে তোমার ফাইন্ডিংস কি দাঁড়াচ্ছে? গরম নাইসিরিয়া গরম যাও। লেট ট্রোপোজয়েড, ট্রোপোজয়েড ফর্ম অফ কার? প্লাজমোডিয়াম হাইব্রিডস। বেশ, তাহলে কেন তুমি বলছো হোয়াটস ইন হেভেন? অ্যাময়েড ফর্ম, অ্যামিবয়েড ফর্ম, অ্যামিবয়েড ফর্ম, অ্যামিবয়েড ফর্ম হচ্ছে তাহলে কি কালার নিয়েছে? ব্লু নিয়েছে। আর নিউক্লিয়াস কি কালার নেবে? নিউক্লিয়াস অফ ব্লু নেবে। অ্যামিবয়েড ব্লু, নিউক্লিয়াস অফ ব্লু। তাহলে আর কি স্টেট করে লাগবে? দেখতে পাচ্ছ কি? দেখে বলছো? দেখে নিউক্লিয়াসটা কি স্টেট নিয়েছে? পিঙ্ক নিয়েছে। নিউক্লিয়াস পিঙ্ক নিয়েছে, ওটা ব্লু নিয়েছে। বেশ, তাহলে সাইটোপ্লাজম এরকম, নিউক্লিয়াস এরকম। তাহলে কি দাঁড়ালো তোমার ফাইন্ডিংস? সাইটোপ্লাজম পিঙ্ক। দেখে বলো, ফাইন অ্যাডজাস্টমেন্ট দেখো। ফাইন কোনটা? মাইক্রোস্কোপ। ফাইন অ্যাডজাস্টমেন্ট কোনটা? মাইক্রোস্কোপে। আগে কখনো মাইক্রোস্কোপ দেখেছো? হ্যাঁ, কতবার? এই ফার্স্ট দেখছো? ফিজিওলজি দেখো, তো এটা মাইক্রোস্কোপ তো। তাহলে এর ফাইন অ্যাডজাস্টমেন্ট কোথায়? কোনটা? বাইরেরটা না ভেতরেরটা? বাইরেরটা। আর ভেতরেরটা কোর্স অ্যাডজাস্টমেন্ট। আর স্লাইড সরায় কোনটা দেয়? বেশ, ঠিক আছে। উপরেরটাকে কি বলে? এটাকে কি বলে? প্ল্যাটফর্ম, শিয়ালদা স্টেশন। কি এটা? স্টেজ বলে। ওটা স্টেজ, যেখানে নাচানাচি হয়, এটা স্টেজ। আর এটা কি? এইটা লেন্স। লেন্স আছে। লো পাওয়ার, হাই পাওয়ার, তাই তো এরকম ভাবে আছে তো। এটা কি? বইটি খোলো। কি করো কি হোস্টেল? পরেরটা দেখো। একদম সেন্টারের দিকে তাকাও। সিজনস কি করে বুঝলে সিজন? আলাদা স্টেন হয়নি, মিশন স্টেনিং হয়েছে। ছোট ছোট কি ওগুলো? কি নাম বলে ওগুলো? মেরোজয়েডস। কোথায় পাওয়া যায় মেরোজয়েডস? ম্যারিয়াল লাইফ সাইকেলে মানে বডিতে হেপাটোসাইটসের মধ্যে পাওয়া যায়, আর পেরিফেরাল স্মিয়ারও পাওয়া যায়, আর বিসির মধ্যেও পাওয়া যায়। দু রকমের মেরোজয়েডস হয়, তাই এই আর সিজনস হয়। ঠিক আছে, নেক্সট টাইম। এটা ইউরেথ্রাল স্মিয়ার। ডব্লিউবিসি দেখতে পাচ্ছ একটা পার্সেলস সেন্টারে?
উপরের দিকে তাকিও না, মাঝখানে তাকাও। সেন্টারে দেখো একটা ডব্লিউবিসি আর তার পাশাপাশি গায়ে গায়ে লেগে রয়েছে পিঙ্ক কালারের ছোট ছোট ডট। তাহলে এটা কক্কাই না ব্যাসিলাই? কক্কাই। তাহলে কি কক্কাই এটা? দুটো দুটো করে আছে কেন? আর দুটো দুটো করে আছে অ্যারেঞ্জমেন্ট কোন কক্কার দুটো দুটো করে থাকে? ডিপ্লো কক্কাই। তাহলে গ্রাম নেগেটিভ সেলের মধ্যে আছে ইন্ট্রাসেলুলার ডিপ্লো কক্কাই, তাই তো? তাহলে তোমার ফাইন্ডিংস কিসের পরে যাচ্ছে? গ্রাম নেগেটিভ ডিপ্লো কক্কাই, ইন্ট্রাসেলুলার ডিপ্লো কক্কাই। তার মানে কোন অর্গানিজম? হ্যাঁ, নাইসিরিয়া গোনোরি। কিসের অর্গানিজম এটা? কি রোগ হয় থেকে? নাইসিরিয়া গোনোরি থেকে এটা বলতে এতক্ষণ লাগলো? নামই তো গোনোরি, তো গোনোরিয়া হবে। What are the points in favor of electropocyte and malaria? I can see the unguid shaped cells inside, and The state taken by the amoeboid shape. What is this color of this amoeboid shape structure? Amoeboid shape structure is peak. Please see again. You collected the answer from outside. Is it visible? What is the color? Leishman stain can impart only two types of color. One is pink and other one is blue. So cytoplasm is pink. How can cytoplasm take pink? DNA, RNA, etc. They will take the color of pink, and this one is cytoplasm, taking the color blue color, isn't it? So this is of the vivax electropocyte form in peripheral. Next.